Я же прохожу. А свет зачем включить? Морти, ты че, ебанутый? Да ты елку жрешь. Ты потом иголками срать охуеешь. Дурной. Видишь, красота? You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Ебать, ты только меня I'll see увидел, what что I ли? can find out. Пиздец. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. Oh, In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio.
Привет всем. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. И привет всем. Войны, мужчины, женщины. Гектор, Женечка, привет всем. О! Я сегодня под пледом, меня прижало. На Леру, представляете, Волан-де-Морт косо посмотрел, она решила найти его и пизды дать. Я не так его назвала вчера. Пикси, ты либо залезай, либо не мурчи. У вас даже хобби одно. Хобби. Хобби это котики. Нет, у меня хобби музыка, а Лера не умеет играть на гитаре. Кстати, про котиков. Мы когда только начали жить вместе, Никит мне дарил орхидеи в горшочках. И вот после этого я поняла, что растить я могу только котиков. Блять, у меня вообще просто ни одни цветы не растут даже дома. Что это дзынькнуло? Не растут. Тут ты жук, блядь, коты. Что дзынькнуло? Что это может быть? А, дзынькнуло? Да. Хуй знает. Ладно, потом посмотрю. Ой, Женечек, кактус это вообще пройденный этап. Чуть не оскулился. Бар, ключик. Да. Доебем сюда? А можно? Я думаю, все получится. Ну, он же не мой муж. У меня даже кактус погиб. Лу, привет. Замок уровень 2. Когда я научусь открывать замки? Когда... Ну, по сюжету идите. Ты сначала на сюжет, потом ты будешь все проходить. Сейчас бегать бесполезно. Я уже наебался так. Я что-то бегал, пока мне нихуя не было открыто. Оказывается, я не мог просто на многие вещи зайти. Че так красиво-то, блядь? Кот в шерстяных носках, мармеладная тетя, хорошо вам стрима. Как гуляли по зоопарку? Лу, вы реально в зоопарк ходили? В Питере? Зимой? А если обычно у меня умирает из парики хуёвый флорист? Ну, курильщик ты точно так себе. И ты рано или поздно тоже умрешь. Ты не поверишь, Хорошего Никит. настроения. Чё? Мы все умрем. Нет. Думаешь, нет? Мы с тобой, когда придет срок, поедем на один остров. Надо будет 2 кувшинчика взять. И надо будет русалку найти. Ну, это херня. Нам 3 нужно, еще 4. Кстати, Пашка у меня дома. Ну, у нас ребенок будет.
Бля. Надо выкинуть. Вот такой нам цветок нужен, который сам себя покормит, на работу сходит, блядь, сам себе на еду заработает. О, это чеснок, профессор. Запомните ее. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our Нашу garden. розу. Розы гибнут на газонах, а пацаны на зонах. Ха! Бля, шедевр. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology Она is хиппи, да? knowledge. The prudent herbologist По-любому. is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the А чё не так-то, блядь, чем виноват за 2-3 недели? Не, ну 2-3 недели это вроде норм. Или это мало? Я просто хуй знаю. Я даже сгоревший курю. First, let's protect our ears. Это зубчики чеснока? Now, everyone, ну, короче, ты сейчас типа изучаешь такой гранаты в этой игре. Походу. И кожаная тоже нихуевенькая. Так, ладно. Смешно вам, да? Нихуя смешного нет. Еще серьезно. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Она по-любому хиппи. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. В смысле перемолвите словечком? Прикинь, если бы все цветы так орали. Подарить цветы в натуре считалось девушким. Ну или блядским. Кому бы ты такой цветок подарил? Бля, это на самом деле, ну, вместо 1000 бутыльников. Будильников. Ну, я вообще не собирал корень мандрагоры, поэтому я не ебу, может она и орёт. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Revelio. I wonder if hippogriffs Запускаешься позже. И нихуя не было написанного, не было вообще в планах запускаться. Firstly, well done, mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taken to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. Да. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's fancy or roses?
Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Бля, посмотрим. Вообще сегодня, по-моему, тренируется. Я поэтому не знаю. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. There, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Прикиньте, попросил жену не кашлять, а меня таким осуждающим взглядом сейчас опрокинули. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Скажи, блядь, спасибо пусть. I nearly put Sebastian in his place myself. Спасибо, что взглядом, а не утюгом поебало. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Бля, как это читать и одновременно бежать? Это пиздец, если что. Я сам охуевал. Поэтому я читал. Я просто, когда начинали пиздеть, я останавливался и читал. Я все соберу. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Revelio. Да блин. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Люди усиленно лезет ко мне на ручки. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Чё тут спиздить? Revelio.
Revelio. Oh, everybody knows you're in remedial potions. Жрут, сидят. Revelio. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ты что-то куришь, что ли? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Я как ботаник, блядь. Revelio. Никит, что значит ваши ячейки заполнены? Снаряжение. Естественно. Нужно какой? Нужно. 20 из 20 ячеек. Тебе нужно либо переодеться, остальное продать. А где плотва, которая будет это все носить? Блин, ну я тебе скажу, но я вот эту всю хуйню бегал, перепродавал, я заебался. Короче, ты можешь инвентарь улучшить где-то. Вот здесь где-то есть какие-то кнопочки, где тебе в коллекции вроде бы коллекция. Не здесь. Я смотрю, что здесь есть. Sims? Ну, играла, наверное, в 2007.
Где в коллекции, ты говоришь, можно улучшить? Значит, другое место. Где-то, короче, можно. Наверное, можно купить просто эту сумку. Нет, тебе именно расширяют ячейки за что-то. Ну, прям похуй. Вот, да. И где-то вот здесь за что-то тебе дадут именно это. Больше ячеек. Морти. Остальное тебе нужно бегать в Хогсмит и продавать. Жует провод. Ну, надо пиздить его, получается. Можете. Смотри. Иди сюда, дай. Меня Лютик просто лапкой держит за лапку мою. Можете. Иди сам себя отпизди. Ты рассказывал, как он сдался? Так. Может, в Хогсмит сгонять? Ты можешь быстро переместиться. Я помню. Я вот знал. Я бегал каждый раз. А где? Карта Хогсмита. Да пикси, нахуй. Котя. Пикси. Так. О, по-моему, огонь. Шапка. Блять. Где эта хрень? Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you.
кельтская накидка героя. Да нахуй она мне нужна? В смысле пусть? Надевай, они же тебе дают, видишь, защита, нападение. Ты это надеваешь, а внешний вид можешь поставить любой хуйни. Я не видела, какой внешний вид я могу найти. Так я же тебе говорил еще в прошлый раз. Я не знаю, как еще. Он тебя видел. Может, потянуть сразу. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Revelio. Тут есть еще какая-то херня. Мне кажется, вот тут можно купить как раз-таки чего-нибудь. Revelio. I told you not to go down that path. Блин. Revelio. В доме. Revelio. Никита, а что, я сюда не могу попасть? Ты же палочку покупать. Нет, это магазин каких-то особых товаров. Это палочки. Нет. Ну, еще пока рано. Good thing the ministry Revelio. Made sorcery. Can't trust the young. Не, у меня настолько заранее. Тебе просто нужно из него поле пропасть. Я думаю, он сразу за углом. Тут заперто. I could use some gold. Oh, will there ever be
Off on another adventure. О, блядь, да что? Это кого? Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw all about it on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Очень подробно объяснил, брать учителя от Бога, конечно. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Женечка, у тебя, скорее всего, номер телефона не привязан к карте. Тебе надо в отделение обратиться. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus А может, potion. можно по Professor телефону, я Weasley had you не acquire the уверена. recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you Мне need in кажется, my они office. завтра не работают. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Привет, Ваня. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin Rebellion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as a Котя. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Yes, we went in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be that.
Revelio. Wizard always has a few potions. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. Блять, I've это heard не much тот. about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. Ой, да, с And Рождеством I've never всех. seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. О, точно. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Мне надо просто стоять и ждать. Блять, ну вообще нет. Мы сейчас задание. Готово. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Oh! Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Revelio. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business. Никита, что эти цифры значат? От 0 до скольки там идет? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Короче, курка вот слева направо цифра обозначена. От 0 до 9. И почему я не могу открыть? Ну, должны рядом быть кубики какие-то. На стена должна быть некуда двигать. Revelio. Треугольник — это сумма. Видишь, верхний треугольник. То есть тебе нужно поставить фигурку какого-то животного. Ну, вот это. Почему? Если это надо. А зачем мне кубик тогда крутить? Видишь форма треугольника? Посмотри на дальше. Вот есть такой треугольник, а есть перевернутый. Это верхний треугольник. Вот видишь, там 11. Чувырла нарисовано, это 2. И в сумме 21 должно получиться. То есть 11 плюс 2 же 13, то есть должно плюс 8 быть. 8 это паук. То есть паука тебе нужно поставить. А, вот здесь выкрутить паука? Блять. Поспешишь, увидишь. Не открывать. Ну, потому что еще второй есть, надо найти. Ты же один только треугольник установил. Это второй должен быть. Revelio. Может быть, выше. Потому Поэтому что запомни, вообще что где? ты подставить должна. Ты запомнил, что ты должна подставить? Девять. Три. Ну, тут понятно. Revelio. Revelio.
It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. А как ты об этом узнал? Девочки. М? Девочки. Да. Как ты об этом узнал? Там в каком-то классе на доске будут рисунки. Ну там реально надо догадаться, то есть ты с пулей никакой не поймешь. А потом я забыл. Хотенько. And the boys don't make it any easier. The noise from their dormitory, you'd think they were sleeping next to mandrakes. I haven't slept well for ages. I miss my pillow from home. What? Revelio. Nothing wrong with that. Here. The other girls and I were up all night reading letters from my second admirer. I'm sure. А с этим что делать? Still have a bump on my head from herbology last week. The coffee. В смысле нет? During a mandrake lesson. Incendio. My head in upturned plant pot. Professor Sharp terrifies me. He glanced sideways at me last week and I almost dropped Revelio. Много всяких интересных штучек. Revelio. 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 Хочу туда. Revelio.
Revelio. Revelio. Не знаю, зачем я сюда бегу, но очень интересно. Никит, это букля. Купи буклю. О, я могу забрать. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Revelio. Луи, я на Велберс нашла эту буклю плюшевую. Упс. Тут чуть не пизданулась. Да. Плюшевую, такую классненькую. Бля, ночь уже. Никита, я пизды не получу, что я бегаю тут ночью. Revelio. Revelio. Конечно, сейчас скину. Что это за штуки такие?
Казалось, что кто-то опять елку грызет. Revelio. Никита как в какую-то херню играет. Revelio. I should investigate. Revelio. Не знаю, не хочу проверять. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Verona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Не знаю, Никит, я могу толкать людей? Are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. Лютик все-таки залез ко мне на ручки. Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen and find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard.
Угомонись. What's going on here? Мне ж пешком придется бежать. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefied! Really enjoying the view. Nicely put down. Me? This is humiliating. I'll watch the light go out of your eyes. Get over Блин. I'm not going anywhere with you. You take this! You can come from my dead body! You're going to regret that. How embarrassing! You just... I know you're kind. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Давай, Are попизди. you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the Tales of Lover's Court were merely... Да, мне тоже кажется, что это какая-то бабуль с деменцией. Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Я, конечно, не гомофоб, но ходить в ночи и искать сладкую мальву с какой-то бабкой — такая себе идея, конечно. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars, Revelio. as well as a stone swell on the ground. Each trial has... Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Incendio! Revelio. Блять, их в каком-то порядке, да, надо зажигать? Да? Incendio. Что я делаю не так? These pyres are meant to be lit. Почти упором в это ходить. Ты не видишь, что ты не дожигаешь? О, зажигла. Incendio. Все. How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. Господи, вы слышали этот чих? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Revelio. Какой хороший ящик. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life.
You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Ты молодец. Это сильно. А, блядь, ну а что? Пожалуйста, это называется. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Наверное. I wish it had been under better circumstances. Revelio. Блять, тыкву кинула. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Городки. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Без пестицидов, да, и консервантов. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. What do you have for sale? What can I help you with today? Надо посмотреть, очки плюс 20 к защите. Охуеть. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again Я их sometime. продала. Где-то. Смотрите, ночью. Хай. Одевай. Сейчас самая пиздатая. Да похуй, как это выглядит. Дальше иди, одевай. Самые такие вещи. Это ж не самая пиздатая. Вон у тебя палочка новая.
Нет, еще. Надеваешь шляпу. Пойдет, пойдет. Палочка, чего? Ну. Теперь наводи, наверное, на очки, вот, например. Нет, на предмет очки. Тут нужно изменить наш метод говорить. Можешь поставить лупу. Можешь убрать вообще очки. Сверху это флексион. И также можешь с любой вещью сделать. Великолепно выглядишь. Да, ни одна бабуль так не наденет. Ученица, да. Не, очки лишние. И шляпа тоже. Одета так, как будто она старой девой умрет. Отстаньте, я хочу дурацкий вид. Шарф. У тебя нет шарфа? По-моему, я его продала. Ну, хотя пусть какой-то надевай. А нахуя мне шарф? Ну, тебе 9 к урону дает, пусть. Видишь, нападение 9. Предметы справа дают тебе что-то, а слева тоже что-то дают. Ты можешь убрать его вообще, чтобы его не было видно. Но свои характеристики он дает. Очки лучше бы убрала. Очки это пиздец, конечно. Да угарные очки, чего пристали. Я же не ей поставил. Вот. Одета так, будто она умрет в обнимку. Да. Шапка огонь, мне нравится. А одета так, как будто она сейчас в подполье пойдет мешки с картошкой. Третьи очки были топ. Вот это окуляры. Ну вот так хотя бы... Блин, Борти, хватит. Вот так хотя бы ты похожа на человека. Ты взрослый кот, он до сих пор, блядь, сосет плед. Ты взрослый кот, посмотри на себя, ты весишь, блядь, 15 килограмм. Прикольно, что звездочки анимированы, да? Хотели бы себе такое платье на работу? Ну или что это? Плащ. Не, колготки охуенно. Ты можешь снять колготки, пока зимы нет? А, это ноги надо брить. Нет, ладно, хуй с ним, оставь колготки. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I Я бы shouldn't не be вылезал с surprised at what такого. happened to Orn. Так а нахуй надо, я согласен полностью с тобой. Благопристойная классическая школьная форма. Только по праздникам и то на корпоратив. Ну что, коллеги недостойны видеть такое так редко. Блять, Гектор не успел прочитать. Как вы быстро пишете иногда. Боюсь, если я так на работу... Бля... Фетровая шляпа мира растений. Меня домой пошлют.
Ну и чё? А ты им скажи, что ты по астрологии им в бубен сейчас пропишешь, и все. Это чудо-балахон передавался. Нихуя себе я прыгнула. Чё, очки в серебряной полуоправе? Не, у тебя очки пиздатые. Ты что, как ты квесту эти сет вещей собирать будешь? Они станочки и плюшки дают классные. У тебя заклинание может дополнительно поджигать, замораживать, представляешь, вообще может. А ты не хотела вечно надевать, потому что не выглядит хуёво. Вах-о-эо. Вот Деми-маска. Ты бы их на карте как-то помещал, ты их заебешься искать. Кого? Деми-маски вот эти. Потому что они тебе дают то, что ты можешь замки вскрывать. Где это? Ну, заходи. Ну, я понимаю, ты вообще пока не вкуриваешь, про что я. Вот вниз смотри. Вниз влево. Да вон валяется на ковре, блядь. Вот так. Во! Смотри! Вот, видишь, это Деми-маска. Вот тебе нужно будет помещать хотя бы. Потому что когда тебе нужно будет собирать, ты заебешься их искать. Но не суть. Посмотри назад, там интересней. Вот нахуй! И так с каждым будет, блядь. Кто будет матери перечить. Гениальная вещь. Наведи еще раз на пиздюка. Сделай так, чтобы было видно и женщину, которая пьет, и пиздюка. Во, Лу, скринь, отправляй Саньку. Скажи, вот так будет на буткемпе, нахуй. Щегол. Он просто меня не видел вообще, Никит. Давай. Поугараем сейчас. А тут же есть фоторежим. Вот, сделай снимок экрана сразу. Изи. Но не уходи. Еще один? Я не помню, просто синенькое это появляется. Все, Давай, подмена. И как только чуть-чуть... Пока чуть-чуть, как только-то какой-то тон неприветственный от Александра будет, прям смело отправляешь, скажи, вот. Я, конечно, не Ванга, но можем повторить. Так, а чё мне? Так я сейчас всю игру пройду. Давайте я вам покажу, как играть настоящий волшебник. Смотрите, девочки. Во-первых, блять, я не могу, я сниму эту шляпу. Это просто пиздец. Где шапка? Надо либо нормальную надевать, либо нахуй она вообще не нужна. Не трожь мою шапку. Потом наденешь, я не могу так играть. Смотрите, вот сейчас читайте диалог, чуть-чуть вникните, прям, мои хорошие. Ты что-то хотела? Хвала небесам. Как будто бы нам не похуй, да, общается? Что кто-нибудь сюда придет, а то я уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы все... Видишь ли, мне нужно достать с одного озера одну вещь. Не может ты мне с этим помочь? А не пойти бы ли к тебе нахуй со дна озера ночью что-то доставать? Не отказывайся сразу. Возможно, ты передумаешь, узнав, в какой ужасной ситуации я оказалась. Если бы она знала, как нам похуй, она бы расплакалась, я вас уверяю. И понеслась. Ей вообще до пизды, прикиньте. Грейс Пинч Смедли, завали ебало. Я не пойду в озеро. Блядь, она и сочувствует, еб твою мать. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. Астролябля, вот это. И достанешь ее, надеюсь, отец.
Вы поняли суть диалога? Она просит нас нырнуть в озеро, потому что ей запретили нырять в это озеро, потому что там тонут люди нахуй. И она просит, блядь, может ты, говорит, тебе поможешь? В ахуе. Что такое бля-бля вот это? Удивительный древний инструмент. Ой, все, похуй. Похуй. Ты Google карты слышала, что такое? Мне надо подумать. Я буду вечно признательна. Спасибо. Ни богатства, ничего. Признательность. Ярдах в 200 от пристани. В ярдах 200 от пристани. Ты меня нахуй вот этими математическими уловками не проведешь. Да завалите уже. А, это я говорю. Поняли? Поняли, насколько важная пизда? Говорит, в озере люди тонут. Вот, может ты сплаваешь? Иди нахуй, Грей Пимпричестрембли. Так, блять, сука, я и моя отзывчивость. Я тебе этого нахуй не забуду. Надеюсь, твоя признательность будет как минимум горловой. Пошли дальше. Я пухля. Сука, юбку намочил, прокладку только свежую поставил. И пиздовать в это ебаное озеро на дно нахуй. А кто играет? Сейчас я чуть-чуть Леру подменяю. Давай, блядь, плыви. Все нахуй. Шарф нашел. Давай, малыха, ныряй, ныряй. Поношенная форма для... О, поношенная! Это вот прям как я люблю. Ты такой милый, когда в Гарри Поттере... Да, конечно же, мои хорошенькие, что... Без негатива, злости и ненависти. О, бля-блю нашел. Семьи пичь... А может, не будем ей отдавать? А чё, навигатор вещь ценная. Все, возвращайтесь к этой глупой пизде, которая совсем охуела. Заставила меня нырнуть в озеро, в котором тонут люди. Я ведь нырнул, блядь, она знала, что я помогу. Ты шапку мою снял, блядь. Так чтоб не намочить пусть, ну что ты. Я смотрела чил Гарри Поттера, пришел Никита. Да как все, нырять? Все, я отлучаюсь. Как нырять? Как не надо тебе нырять. Короче, на воде ты можешь видеть такие белые воронки. Это значит, что там есть предмет. Нырять нельзя. Не вижу белых воронок. Потому что я все собрал. Пиздюк. Шапку надень, волосы. Так, блядь, а если б я шапку намочил? Надо было вообще форму снять. На нахуй. Ну как, сколько хуйнуло? Сколько? Ну-ка, пизани еще раз. У меня 10 рекорд. Побьешь? Нет, ко мне больше, я его выкинула. Ёбаный рот. Ну, пошли дальше. Ты знаешь, какие там... Вот, смотри, сейчас я тебе объясню, подожди. Вот смотри на хуйню. Мы отмерили на вот это вот. Слева. Да, ты собрала? Вот, видишь, слева. Вот эта хуйня. Вот таких тебе нужно выполнять дохуя, чтобы ты могла... скажи мне. Ну ты поняла? Ну да, я знаю, где еще одна. Вот. Чтобы инвентарь улучшить, чтобы у тебя больше ячеек было. Я, блядь, не знал. Я думал, эта хуйня активируется самостоятельно. Я все стримы бегал и головоломки решал. Ну попизди с ней, послушай. Что она нам даст сейчас за помощь, нахуй. Да, но я оставлю ее себе. Пошла в очко. Блядь, да ладно, отдавай. Но просто так не отдам. Будешь мразью. I shall need to be compensated. Да что она может предложить? Что, думаю, это справедливо. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Она мне тыкву даст. Капуста. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all Видишь, sorts видала of свою things награду? down there. Она сложила руки за спинку и такая: благодарю вас, нахуй. And I do hope 20 монет, да. 20 you рублей. certainly have a knack for finding treasure. Ну ладно. Блять, я хуй...
Маска русалки. Видала? Ты смотришь вообще верхний правый уголочек? Смотрю, Да? я читала, что ты бубнишь-то. Господи. А вот это что за красная хуёнка? Не, ты ее не отпиздишь пусть. Это А враг. что это? Это враг, но я знаю, какой это враг. Вот эти татуировки тебя больше всех заебут, я тебя уверяю. Нет, ну так-то можно, блядь, нихуя себе. Твою жизнь оценили. Да, Вань, ты прав, нахуй, вообще. Куда ты идешь? Вот, ну видишь? Там воронка. Вот про такие я говорил. Больше квестов выполняй, надо метлу получить, потом все будет как по маслу, нахуй. Какая ты ведьма без метлы? Нихуя себе. Туда не иди. Почему? Ну, потому что там их много. Меня так пиздили. Хотя у тебя легкий уровень сложности, я на максималке играл. Ну, потому что я мужчина. Это камень? Тебе Нет, нахуй это не нужен явочный сон. Блядь. А, вот, смотри, же это кошмар. задание медленности. Я что? знаю, Хорошо. я к нему и шла. Но тебе нужно... Стой. Не вообще Это все неправильно. цветочки нужны мне. Все, нет. Не здесь. Цветочки, одинаковая платформа для цветочков везде. Вот. Видишь квадрат? Видишь, на нем огонь нарисован? Жги. Да По-любому эта хуйня нужна. Видишь, какое расстояние? Видишь, какое расстояние? Да квадратик надо жечь. Все надо жечь, везде огонь Нет. нарисован. Сначала подними его левиосой. Попробуй протянуть. Жги. Ладно, пиздуйте задание. Ну, короче, нужно этот куб как туда перенести. Куда туда? А вот наверху что? Тебя скоро ударят. У Леры, смотри, у Леры, как у кратера, со шкала гнева почти заполнилась. Да какой? Я ж вижу, как она выглядит. Ни грамма злости. А в стену попробуй хуй. Бля, я не помню, как выполняется. Да пусть, ну огнем же. О, видала? А что если... А, так ты не нажимала? Ебать. А я думаю, значит, что-то не так. Ну, естественно. Вот знаешь, что мне не нравится в этой игре? Вот прям больше всего. Вот видишь вход в пещеру? Вот это вот. И он везде нахуй одинаковый. Вот все вот пещеры с сокровищами однотипные. Вот мне только вот это не понравилось. Защитные очки для квиддича. О, видишь рисунок? Вижу. Я тоже. Запоминаю даже. Не надо. Все, уходи, тут нехуй больше ловить. Господи, что ты такой тушь? Ладно, у вас 2 минутки почилить есть, сейчас приду. Кто спиздил камень? А с этой хуйней все-таки что делать-то? Что? Там наверху что-то, да? Да. На что это похоже? Нет, сразу говорю нет. Ладно, пойду столкну оттуда камень. Да. Мне не хотелось идти. Ты куда-то перебегаешь. А была бы метла. Да учти, это у нее в игре метлы нет, у меня-то есть.
О, отсылка! Да ладно. Ну, вот что это такое? Блять, по-моему, это избушка Хагрида. Да, как ты угадала? Даже не знаю. А теперь зайди за нее. Именно за нее. Подожди. Ну, не настолько. Слева чуть-чуть. Во! Видишь? Памятник нахуй. Кому? Вот какого хуя тут памятник? Это же было за много тысяч лет до Гарри Поттера. Видала? Блять. Я глаз алмаз нахуй. Называйте меня Где камень рубиновый мой, глаз. который Клювокрыл. надо- Да, Артурчик, клювокрыл, все правильно. Где камень мой, который надо пихнуть? Какой? А, так ты перебежал, потому что я же тебе говорю, ты перебегаешь. Казу, егазу, потяни за рога. Ладно, я ушел, мне не дали уйти. Вот смотри. Ну ладно. О, нихуя. Такой туалет нескромный, да? А, это Гиде, правильно? Что вот смотри. Come in. Да, Никитичка, восхвали мне чести, пожалуйста. Такой хороший. Блядь, ты написал так, как будто ты сам так не читаешь. Артур, ты азиат, ты априори хороший. Еще ты по-любому умеешь драться. Клетки, подвешенные к потолку. Подозрительно. Бля, квартира с одним точильным камнем. Мечта. Ладно, я реально ведь ушел. Я ушел. Ну вот я прямо здесь стою. Где, блядь, мой камень? Ну вот смотри же. Только не сильно высоко падать. Ты можешь разбиться. Стой. Ну что ж ты так, куда ты смотришь? Куда ты смотришь? Я через пизданую. Ну надо идти от истоков вкусно. Ты неправильно же делаешь. Вот направо смотри. Слева камни. Все. Круглых нет. Смотри справа. Круглые камни. Видишь, вот тропиночка, по которой должна скатиться камешек. Вот надо по ней идти. Ну куда ж ты бежишь-то? Блять, я тебя прям реально сейчас ёбну. Я вообще хочу в туалет иметь. Пускайте. О, все, изи. Ничего. Вообще, гнев — это не получение желаемого. А со мной ты получаешь желаемое. Ты не должна злиться. Это вообще неправильно. А, еще, если что, мольва-то ограничена. То есть она у тебя может кончиться. Ой, камень. Ну ладно, ухожу. Я ушел, девочки. Вернусь тогда, когда приду. Никит, Блин, я как его сдвинуть вообще с места? Вот. А, Держи, блядь. держи. Не отпускай. Кнопку держи. И иди, прям смотри, он за тобой пойдет, проверь. Вообще у тебя должно быть заклинание депульса. Отпускай. А тебе нужно депульса сначала выучить. Я же тебе говорю, сейчас нужно выучить заклинание. Вот, видишь на нем какой значочек? У тебя нет такого еще. Ты с ним что-то делаешь.
Тебе нужно отталкивающее заклинание выучить. Там что-то светится. А пока ты смотришь, что там светится, я пойду к дворе. Вы мне не даете дойти. Я, если что, здесь ты меня задержала. Я пошел, коты хуйню творили полную в комнате, они меня задержали. И вот я снова вернулся. Дошел я до туалета? Нихуя, конечно же. Но я пошел. Revelio. 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 Accio. Levioso. Revelio. Блин, где эта вторая хрень может быть? Бля, вон она, походу. Revelio.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Не, херня. Надо эту шнягу открыть. Revelio. You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, sir. Он не так сказал. Он сказал Мимси Поппингтон. Missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Окей, давай. What do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Ну, конечно, блядь. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little Привет, rotten Марик. roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? В смысле, лук, That is почему? correct. Rotten roast beef. Почти If one безголовый. flows through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Нормально. Никита вон в туалете и почти меня не раздражает. Я бы даже сказала, хорошо. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Revelio. Вы слышите, как ржет груша? Великолепно. In the kitchen. Will understand students. What could they want? Plenty of found themselves a bit peckish likely. You know how hungry growing makes Rookie's job easier. It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep it. Ячейки снаряжения опять заполнены. А можно выкинуть что-нибудь? Да, но это невыгодно. Невыгодно.
Ну, я же смогу сюда вернуться. Подопри процедурным стулом, чтобы он не вышел. Так там у нас, видите, вентиляционные шахты есть, я по ним съебался бы, похуй. Да, блядь. Детям готовят еду Добби. А чё хуёвого? Вы думаете, Добби как из очень страшного кино? Культяпкой своей в пирог и в курочку засовывает? Очки не выбрасывай, просто не секси. Какие очки? Как что тебя заставили надеть? Ничего. Ебать. А ему лет 12, если чё. Просто дохуя видел в жизни. А, это эти финки, телепузик. Тыквенное печенье. Но я здесь за тухлым ростбифом. Люблю, так сказать, просраться после хорошего ужина. Вас послал Ник? Я никого не посылал. Финки думают, Ник утомился бродить по округе в надежде почувствовать хотя бы малейший намек на вкус пищи. Так они ж магией готовят, они вроде даже руками ничего не трогают. Ну вот, она может спросить. Вы с другими домами создаете чарами еду, которая попадает в большой зал? Что вы? Нет, даже домашние эльфы не могут наколдовать еду из ничего. Еда – одно из 5 принципиальных исключений из закона элементарных трансфигурации верба. Осуждаю. А, они мясо рубили. Мы можем ее примножать, трансформировать и, конечно, готовить. А затем отправляем ее прямиком в большой зал. Ну так готовь, хули ты пиздишь, я голодный. У вас есть ограничения? Я бы хотела добавить трюфельные пирожки и фуагра из тунца. Лера пробежала. Ну, надо этих вызвать. Роспотребнадзор или кто там за рейсиками следит. Сейчас мы закроем эту шарашную контору. Прическа как у меня. Is it all right for students to wander into kitchens? Well, since you asked, students aren't Но Финки не против. supposed to be Ебать, у in the него kitchens, улыбка, ну, зубы but охуенные. Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Я ему даже Finky's завидую spirits немножко. more than the company of Как students. общество учеников. We so rarely У get нас так редко бывает visitors. посетительство, а лакомств здесь хватает. Приходите, когда вам будет угодно. Come back anytime you please. Я хочу гриб с тыквы, вон тот. It was Мне nice кажется, to это meet you. прям... Thank you for the beef. Happy to help. Рад помочь, And to meet развлечь. you Рада. as well. А, рада. Please А, give это me женщина? Finky's regards. Извините, не узнал. Хорошо выглядите. Работали перед Новым годом. То есть зря я... Ты справку пропустила. Что? Вот вы еще раз рвали, ебать. Revelio. Только левее смотри. Блядь, ты как же ты это пропускаешь? Вон, листочек, видишь? Я правильно даже бежала вот с этой стороны. Ну, с этой. Я могу еще попиздеть. Я знала, что я модная. Master's house elf Да. Scoop sometimes sneaks into the kitchen late at night to peel for a Не morsel. прическа говно, а я закашиваю под Финки из Hogwarts Legacy. А что дает эти кексы? Ну типа хаваешь ты. Ты вес набираешь, интересно? А, нет, ты же ведьма. Revelio. Ты не можешь набрать вес, если кушаешь. Ah, you're back. Вы вернулись, No все прошло trouble, I гладко. take it. Not at all. Finky sends her Никаких regards, Финки along with шлет the rotten привет roast и beef. тухлый разбив. Ah, glad to hear it. Финки Kind добрые. of Finky. Now, let's get that Или beef to фиха. Sir Patrick Delaney Podmore, Отнести это and мясо you'll be сэру one Патрику step Делейну closer Подмору, to и вы finding будете на those шаг ближе к тем pages. страницам. This is all rather cryptic, Sir А, Nicholas. вот, кстати, прикольно. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Нижайшие Sir извинения. Patrick organizes the Headless Сэр Hunt, Патрик, a предводитель group of охоты headless безголовых. ghosts Это who группа gather призраков for безголовых, которые various собираются для разных мероприятий для headless безголовых. activities. Мы друг другу в кадыки ссым, да? Yes, you'll see. Сами увидите. В общем, не знаю, как это I вышло, don't но know эти страницы how, были but a при member жизни of у that участников hunt, Richard охоты. Jackdaw, had the pages Ты when he меня was кентами alive. своими не My заморачивай plan голову. is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to Не meet хочу Sir Patrick пиздить. myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it.
been as level-headed as I am now. Угощение-то какое. Oi, Nesta, look who's here. Эй, Неста. Told you, nearly headless Nick. Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. A wonderful night for games. Revelio. Nothing like the feeling of the police. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Or so I recall. Revelio. I don't see why everyone has their wand in a knot about the dark arts. It's pushing the boundaries of magic. Ёб твою мать. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be.
It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. You stubborn already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. That ghost said I should blast away to my heart's content. It won't be long now. You'll find him. Revelio. Looking. You're sure to find him. Revelio. I could do that too if I had a wand. And a body. Он что там, ржет, что ли? Is it over yet? Are we still going? I'm glad I won't be the one to clean up this mess. I've never seen a place like this. Well, good job, I suppose. But we're not through with you. Oh, what fun! A student is playing. Revelio. You make this look easier than it's supposed to be. Young Jackdaw's no match for you. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse.
Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Revelio. Пока вы все серьезные, я вам нашел новый факт. Хрен не пенис, ворон не феникс. Блять. Hey, I'll have none of that round here. You can take that nonsense elsewhere. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. Так себе рекламное лицо. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? You can stop by any time. Revelio. Пикс. 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 Пикс.
You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Come on Be in and thankful have a you look have around. I'd socks. rather have no socks than be done with Конечно. Пиццик. Чё ты там ржёшь? Бля. Ой, это гениально, нахуй. Никитос, рассказывай, чё ржёшь. Потом расскажу. Я приколюшки нахожу специально, чтобы сейчас с вами делиться. У вас пока серьезненькая атмосферка, лайтовенькая, кайфуйте, посмеемся потом. А что меняется-то? Бля, это что это так же шедеврально. Ты чего, девочка, испугалась? Я ж тебя сегодня даже не пиздил. Вот. Смотри. Ну вот. И в бордель нахуй. Но мне кажется, все-таки лучше в плащике. Да не, зачем? Мне нравится. Почему без очков? Зелененький, да, тебе прикольно? Согласна. You're not dancing, you're exercising. Все остальное я могу продать? Ты главное, надевай то, что у тебя по характеристикам делает. Все, это самое главное. Ну, а все остальное можно все остальное продать. прям продавать, не пользуется. Без очков, потому что мы голубику хаваем. Зрение, 23 нападения было больше, чем обычно. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really watch? Почему ты продаешь вещи, которые тебе плюс дают? В смысле? Ну смотри, видишь, у тебя стрелочка, вот защиты больше. Надевай. Я хуерил. Ты же слабый будешь, ты не понимаешь, что тебя будут пиздить. Ты просто с троллями еще не, нормальными троллями не дралась. У тебя вообще очков нету, ты продала все очки. На квадратик их сними. О, Магарабл. Как хорошо, что я есть.
А он такой, а есть еще что-нибудь другое? Мне нужно спрятать труп. А мы что-то узнавали про этот. Она продала легендарные очки только что. Так они похуй, если они слабее. Они пока это не сильно решает. Там после 20 уровня легендарки нормальные. А до 20 типа они просто дают урон и этот. Ничего мне не говорите. А чё? Красиво. Я бы сам так ходил, будь у меня такие вещи. Ну, русалка, бля, русалка. Сильнее были? Ну, вот. А чё у него ручки-то трясутся, блядь? Наебал нас где-то, что ли? Ну-ка, разнеси ему зеркало, нахуй, перед выходом. Во. Ну, блядь, волшебник. А чё? Как-то А я чё ты херово в приготовила? зеркале отражаюсь. Не кажется? Ну, я же говорю, можно его разбить целым. Репелию. Так, ладно. Пойду пострадаю хуйнёй немножко. Какой? Что ты будешь делать? Страдать хуйнёй. У нас всем тренировка. Revelio. А, нихуя. Мне наушники нужны. Revelio. Зеркало грязное, в магазин оставляем плохой отзыв. Тут да, эту помойку на магазине. Ладно, так слышно. Чё? Мне так слышно даже отсюда. Прикинь. Lumos. О, ты ебать, где это? Revelio. У меня такой голос неприятный. Revelio. Пиздуйте, папочка. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Lumos. Accio. Revelio. Никита, нахера пушишки-то нужны? Ты с них потом будешь шерсть собирать. Ну, ты прочей сельскохозяйственной хуйней заниматься. Да. Да там знаешь, сколько зверей, ебанешься. Ща ты дойдешь, когда хату обустраивать надо будет, там пиздец. Что, повзрослею? Ну, я очень много времени потратил. Я повзрослею? Ну, да нет, наверное. И что, ЖКХ оплачивать надо будет, Все да? зависит от того, какую квартиру ты себе соберешь. В смысле? Ну, там пиздец вариаций. Вот там ты и познаешь, что такое действительно траты. Я покупал всю хуйню. Я все бабки потратил, чтобы квартиру сделать. Спасибо. И потом в нее не заходил. Гениальный подход, я считаю. А эти всякие травы я могу неограниченно собирать? По-моему, да. A castle. Must have been quite stately in its time. Меня заперли, блядь. Revelio. Revelio. Даже какой-то ритм есть. Да эти квакают цветочки. Блин, нет, другое задание я же отслеживаю.
Revelio. Incendio. Ah, the lamb returns to the wall. Incendio. Shall we finish what we started? Back for more? Not the brightest child. No one hide from me. I'll spot you like a thriller. What have you done? Running home. Забыл, что еще мне надо сделать. Инцендио, кувырок. Somewhere else they're lured into... I heard something. I'm sure it'd be harder to kill a blue. So close. Leviosa, clumsy little fool. Luck. Nothing more than luck. Revelio. 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 This could prove dangerous if I'm not careful. Никитос, стоит сюда прыгнуть? Да. Revelio.
side did I say? If it isn't... Revelio. Revelio. Perhaps I'll come back to this. I should come back to this another time. Revelio. А что за фиолетовые огоньки летают? Oh, I shall enjoy this. Revelio. Да. Doesn't matter if they're still alive. Concentrate on the spoils we'll be leaving with. Could do worse than pit upon Ford. Shopkeepers keep their shop. No! Expulso! Now you're just kidding. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio.
Revelio. Revelio. Не знаю, где я тут бегаю. Wonder if Revelio. Все, на этом мои полномочия все. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Подожди, I бабуль. hope you were able to take care of everything Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Все, пропал, Why do Тир you С. ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. Кокос тебя потерял. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself?
I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Incendio. May save your life. Levioso. Revelio. Only a new student were to help me with my sad predicament. Might some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused a smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Sure he's in at the present moment, the I wonder if you might be able to help me with a small, You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons.
That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. How much? Revelio. Master. I have family in America. Wonder if I could transfer to Ilvermorny and come back when he's gone. Take a week. Revelio. Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Sometime in the fresh air would do one. Incendio! Revelio. Levioso. Revelio. Это толкающее заклинание нужно. Вот этой хуйни на картине. Открой задачи. Все, у тебя задача. Там должно быть задание, где у тебя будет наград новое заклинание.
Нет таких. Да просто занялся. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Levioso. Vale. Accio. Incendio. Levioso. Good one! Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. That's it! Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Gringo. There goes my Find the one! Incendio! You're better than that! Act like a winner! Some big hits that В спину мне бьет стучара. Да в спину мне бил стучара. Victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages.
Я не пизжу, да, не загружаю. Да ничего так. Но к врачу все-таки не мешало бы сходить. Никита, а что за награда внешние виды? Ну, что ты смотрел? Ну, они типа по-другому выглядеть будут? Нет, просто шмотки какие-то. Revelio. Так, мне не нравятся эти зеркала. Revelio. Не вижу, что там нарисовано. Хрень какая-то. Это на PS5. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Надо подумать. Да ты не знаешь ни хрена о школе. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Я же и так стримлю ему с Никитой. Revelio.
Revelio. Я не знаю, зачем так усложнять. Вообще каких-то очень сложных моментов до хрена. Ищи все это. Камушки какие-то собирай. Revelio. Incendio. Levioso. А ты видела вообще, как они учат? Просто гениальные. Пришел, ну вон котел, давай, ебашь зелье. Просто, ничего не объясняя, просто ебашь зелье. Смертоносное. Revelio. Где я вообще? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, хочу такие доспехи. По-моему, мне пойдут. Revelio. I've always said travel broadens the mind. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. All of my siblings have finished at Hogwarts. Так они там все палками махают. Вообще не следят за своими палками. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Типа того. Lumos. Бля, только что это где-то пробегало. Revelio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Что это? Шапка колдуна. Revelio. Ну, не знаю, у меня еще метлы нет. Я вот как лох бегаю ножками. Вход на виадук. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Блин, у меня уже голова кружится от этих реально лестниц. Вот оно мне надо вообще за этими камушками ее бегать? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. На, Zenobia, тварь. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ну, я даже не знаю. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? I'm
Блин, Лунь, вообще нет ничего вкусненького. Thank Merlin. Это мармеладка. Worried there. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ебанутая деваха, конечно. Никита, если я буду всем грубить, я буду злым волшебником? Ну, только на словах. Только на словах? Я всем ходил, там вообще всех не уже. О, а закажи доставку из Вкусвилла. Всем от меня что-то было. Да не говори, я чувствую себя как Геральт, блядь. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Чё? Я не дочитала. Не, Лук, кстати, видела, она рукой шевелила, чтобы дверь открыть. Танцоры диско. Revelio. Это да, я согласна. Revelio. И что вот это обозначает? Тут что-то интересное должно быть или что? А, вон оно где. Интересно. Ну-ка. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor.
devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Ой, блядь. Сука. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. 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 Revelio. Incendio. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Revelio. Incendio. Revelio. Так, ну и собственно. Incendio. Revelio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Revelio. Incendio. Incendio. Сорвите гигантский лик с ядовитой тентакли. А стоит ли? Волана. Вована Лу правильно писать. Волана какого-то. Ну и хуй с ней. Хуй с ней. Все, скинь. Не надо ебануться. Пол грязный. Кишки какие-то. Мне, если бы сказали, иди в подвал ночью. Подожди. Кусочек вот этой хуйни оторви. Я бы сказал, отчисляйте меня, мам. Пошло оно нахуй. Ты пауков же видела? Ебать, тебе повезло. Пауков видела? Ну, вообще, да. Как мне вот туда залезть? Ну, так. Вкусно, блядь. Вы слышите, да? Плохо. Сегодня балую свою женщину сосисочками. Сходил в магазин, купил сосисочек. Спасибо. Это так, перекус. Может, я тебя прогнал? Ну и нехуй на кровати лежать, правильно. Разбежавшись. Так, ну давай.
Давай, вскрой этот сундук. Маска из психиатрической больницы, лечебницы. Прекрасно, надевай. Сейчас мы посмотрим все это, подожди. А что, ты хочешь, его нашли? Ну? А вы, я так понимаю, всем чатом лук собирали, да? Ой-ой-ой, Артур. Хорошо, слушай, как, ну, у тебя талант, я считаю. Я даже сначала не понял, ты поешь или это Киш? Вах-вах, вах-вах. Что ты в микрофон жуешь, ты людям АСМР показываешь. А это другой стиль, нас сейчас забанят. За что? Не знаю. Если ты не знал, то это мой текст. А я догадывался, что он сам написать это не мог. Но это слишком шедеврально для такого человека. Вот как будто бы это какой-то азиатский мальчик написал. Похоже. Блять. Ну, давай посмотрим. Фантастическая палочка. Нихуя себе. Да оставляй. Там глобус снизу крутится, наверное. Ну-ка, глобус есть, смотри, как красиво. Хоть что-то азиаты сами придумали. Да. Такая, по-моему, у Люциуса Малфоя была. А что они нам пахают показывают? Снимай колготки. Пусть. Раз уж приблизили так. Нападение плюс 27. Похуй на внешность. Завести себя эти. Блять, я не успеваю за вашим чатом. О, сколько у меня новенького. Во. Во. Ну а что, а до тебя не доебаться, у тебя корона, да? Вообще похуй. Держу в курсе, эти палочки фигня, та еще палочки, которые были похожи на меня в детстве, имба. Не говори, Артур. Палочка, которая не ваншотнет крапиву, хуйня ебаная. Ни авада кедавра, ни что. Все это поебота. Магия. Как у меня в детстве игрушки под елкой оказывались, вот это действительно магия была. Да правда что? Бомж стайл. Конфликт? В смысле конфликт? Че они МИД не поделили? Rebellion. Давай. Мне что-то надоело. Ну пусть, надо играть. Правда что? Ну, а что?
Revelio. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein. Блять, как я туда переместилась? Обожаю показухи, да. Мы будем очень скучными знаменитостями, потому что я такую хуйню постоянно игнорю. Похуй на конфликт. Если нихуя что-то раздувают. Ты опять кухню? Шмотки продавать? Бля. Котенька. Тут дайте конфликта. Оу. Оу. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please Давай, refrain мне from нужны твои touching. деньги. Но это реально со стороны выглядит, как будто вот каждый ребенок хочет самоутверждаться. Нахуй это надо. Каждый норовит свой писюн достать и показать, что у него больше. Но это ж глупо. Глупо. Почему у меня опять очки не такие? I suspect you have a sharp eye for fashion. Радоваться, конечно, Вань. Мега скучный менеджер, скучная команда. И вообще, команда будет называться Душнилы, ебучие. По-моему, турнирное название. Пенсионный фонд, да-да-да. Whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Ты опять Артура Ваню звал. Не может быть, вам послышалось. Это микрофон искажает звуки. Ну, как по Be мне. sure to stop by whenever you're about. Revelio. Ну вот видишь,
Артура какой-то Олег назвал Ваней. Я никого никак не называл. Revelio. Ему там голову отрубили. Мне надо как бы это, собраться с духом, да? Наверное, вот это еще надо поставить вот сюда. What do they do with a prisoner's wands? My cousin got the Dementor's kid. Revelio. It's impossible to stay sane after staying in Azkaban with those Dementors. How can they allow people to be trapped with Dementors? There's nothing the Ministry could do to repair the damage they've done. А вот это что за значки? Ну вот треугольничек. Revelio. Что это закрыл? Кого-то спас. Ну тут эти были браконьеры. А, внизу желтая галочка, да, типа выполнена. Ждать. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. А, вот пауки. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Revelio. Or Greek? Incendio. Expelliarmus. Revelio. Accio. Incendio. Leviosa. Expelliarmus.
что за фигня? Блин, заебали меня эти тыквы, я их вечно раскидываю. Ну, не буду. Что это? Revelio. Revelio. Nothing to do now but keep going. Revelio. Шипастый плевун. Есть Олег Вечий, а есть Олег Никита Жрущий. Лера завела в доме Олега Пожруна. А зачем мне туда идти? Что за Олег? Я все знаю. Мне еще рассказали. А чё, шипастый плевун? А чё нет? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Чего это? Вон, ты чего не видишь? Что? Плыви туда. Вон там болтыхается, вон в конце, видишь? А, не вижу. Блять, шапку не сняла, пусть, ну как ты попадешь? Думаю, спокойно. Все, больше. А я думал, волшебник... Бля, у меня вообще уши болят от наушников. Ну, потому что ты одно открытым держишь. Нет, мне прижимает ухо, мне больно. Ты сережки снимай. Мне нужны какие-то другие наушники просто. Что за лапка? Пушишки? Укатилась. Revelio. Сережки, орешки. Something oddly solemn about this place. Such regal Вот creatures олень said. озеро. Где? Revelio. There it is, just as Jackdaw described. Incendio. Прошу дать пароль. А. Мой пароль, апероль. Вау. Бля, вот строили же раньше, да? Охуенно. Не говори, не то, что сейчас. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But this is sad. Really, it is. Ooh, this shouldn't take long.
No risk those loyalists will report back to Ну Ranrock вот я now. когда на высоком уровне сложности Let's see играл, where меня Jackdaws здесь led me. так пиздили. Колючий тогда. Сейчас бы крепочки не закрыл. Гробница Галкрада. Ну все. Этот чел умер с такими звуками, с какими я приходил после работы в ночную смену и приходится закрывать. Звуки полумертвого. Артур, ты логист? А что ты конкретно делаешь? Ну, ты кто вообще есть? По жизни. Ладно, нет, что в логистике делаешь? Логично, но... я работал в сфере логистики. Ну, просто там разные есть вещи. Глупо, блядь, действительно. Не задавай больше таких вопросов, блядь, да, на стримере? Ну, точнее, на мужа стримера. Красивенько. These runes must have something to do with opening this door. Мужа. Бля, вот как раньше мосты делали. Я говорю, надежно, блядь, вообще. Наверное. Не знаю. Мне надо успеть добежать? Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Она стала секси. Блять, ну я прям вижу, помогли ей превратиться, да? Больше она не чухан пятикурсник. Теперь это королева бала. Можно она просто выучит Крутцева или Авада Кедавра и будет шотать всех и вся? Да вообще можно. Но это ближе к концу будет. А там, прикиньте, знаете, в чем прикол? Хотите, расскажу? Или не рассказывать? Наверное, не буду рассказывать, да? Или хотите? Конечно, хотим. Ну потом, короче, завтра. Не спойлери. Ладно, рассказываю. Пусть с ним уговорили. Короче, если, запретные заклинания вот эти выучить, то можно будет, короче, убивать вообще всех. Блин, а я что? Вообще всех, прикиньте, можно убивать. Вообще всех. Понимаете? Вообще. Любая живая хуйня. Всех. И нас. Нет, вас нет ни в коем случае. Я бы Хогвартс весь уложил. Ну так тому укладывали люди. Видосы были. Да, да.
Ну чисто, знаешь, чтобы вот Волан-де-Морт такой пришел в Хогвартс и закурил нахуй. Просто блок сразу выкурил. Типа, нахуй надо. Но по факту что, она знает древнюю магию, да? Кто еще знает древнюю магию? Может быть, вы знаете сейчас древнюю магию? Бля, как тебе... Что тебе сделали школьники-то? А нехуй вот прикалываться было. Камни какие-то искать, чтобы он охренел, развернулся и самовыпилился. Да-да-да. Я вообще всегда, я всегда мечтал стать этим дворником, нахуй. Ну нахуй эту магию. Не стучи. Знаю. School shooting бам. Тут спрашивают про маги. А правда, что Авада Кедавра шотник вообще любого? И бабуля такая, ну не совсем. Да, да. Скул-шутинг? Не совсем. Убийство ну, в типа школе, школьное опять расстрел. стреляние. Ну. Какая интересная штука. Никита произнес это, и у него вырос хвост. А вы знаете, что копчик это и есть хвост? Сделай правильный выбор. Я хочу везде побывать. Не знаю, правильный или нет, но пусть не Ревелио. Бля, удобно, да? А вы знаете, что у меня большой... Да, копчик это хвост был. Ну, знаем, Артур. Артур, нехуй из Дискорда с вебкой не выходить. Мы все о тебе знаем. Гладиаторская маленькая. А, кстати, факт. Зато, Артур, ты много чего умеешь. Ну, все маленькое, это пальцы. Проверил лично каждого азиата. Но я больше половины точно проверил. И действительно у всех очень маленькие пальцы. Где это? Кроссовки маленькие шить. Да, да, маленькие костюмчики, маленькие игрушки, вот эти все делают. Даже китайские палочки маленькие сами по себе относительно вилки, ложки или ножа там. Суши, это же тоже маленькая еда. Зато хуи у них огромные. Могу S4 на коленке склеить. Какой? iPhone? 4S только, а не S4. Ебать, листья бадьяна. И нахуй они нам нужны. Нужен рябиновую шнягу, как будем говорить. Если iPhone... Нужно сделать, да, чтобы я ничего не наказывал. Блять, нихуя, смотри.
Я без звука, если честно, немножечко испугался сейчас. Нахуй они такие полые. Не, я бы, если увидел, реально, нахуй эту древнюю магию. Нахуй вообще все это заклинательство. Пусть все себе идет по пизде, но к паукам я не сунусь. Почему она их не боится? Пусть. Почему она их не боится? Не знаю, а где они? Кто? С кем я сражаюсь-то? С маленькими. А, с маленькими? Паучки, это же миленькие существа. Ну, это прекрасно, я не спорю. Ну нахуй, оно вот мне надо в таких размерах. Все, что маленькое, это милое. А когда оно вырастает, это становится страшным и противным. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Когда ты маленький азиат, ты милый. Revelio. That's odd. Нет, пока Артур маленький азиат, типа да, он милый, все дела, но когда он вырастет, он там в воздухе будет драться с королем обезьян, там вот это все приключения. У Артура впереди еще ебать жизнь веселая. Это маленький или уже нет? Ну, плюс-минус. Ну, конечно, можно было бы и побольше. Ты что, умрешь? Пей еще. Зачем? Видишь, нормально она меня вылечила. Я просто все в интеллект вкачивать начал вместо роста. Ну и немного скорости в какой-то момент. Ну, молодец, Артур. Главное правильно расставить приоритеты. Нужно быть умным и уметь съебаться. Это все правильно. А берутся пусть тем, кто силу вкачивает. Нам умным надо держаться вместе. Revelio. Да, Артур, ты от ваджайны сможешь убежать. Пец, ты. И красиво. А красоту не вкачали. К сожалению, это то, что дано тебе либо сразу, либо, ну все. Ну вот как ты на красоту можешь повлиять? Ну типа, хотя видели, как азиаты себе этот мейк накладывают? Там ж пиздец. Там чисто вот бомжа со стажем с улицы берут, красят нахуй, и там пиздец. Королева Японии сразу. Что ты мне говоришь? А вы меня не слышите? Я в красоту я не вкладываю. Все, как-то особо. Пластические хирурги. Так шрам останется, это ж некрасиво.
Бля, у тебя так часто палочку брать, потому что тебе хуёвый Ну, бля, пластический хирург. Блять. Она не барахлит, заклинания перезаряжаются. Я быстро нажимаю. Я надеюсь, это не с самого начала? Артур, ты сказал семья? Шрамы сейчас не остаются, их лазером убирают. Нихуя себе. Не с самого начала. Ну, прям вообще даже не видно будет. А я лазером с котами играю. Сука, мог стать хирургом, получается. Я сказал семьи. Нет ничего важнее семьи. Я что, это не видела? Один Торрентов заплакал. Да, Доминик Торрентов. Почему лагает игра? Не знаю. Надо просто почистить. И семья, это, ну, да. Дом Торрент. Да. Прикинь бы притянуло. Пусть, ну вот есть, ты устала, да? Давай тут пройдем его. Нереально устала, может быть. Правда, можно? Протего. А кто это такой? Ловлейс. Где? Это кто? Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. But there's no sign of him.
Холодеет ж негде. Revelio. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the headed witch is jumping on. Leviosa. Incendio. Cursed fiends. И Россия. Жирненький такой. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. Revelio. I'll need to look around for the symbol. Нет, это, конечно, все хорошо, но я там еще не была, где эти перемещалки. Или я туда попаду? А? Блядь, я не могу сюда закрыть. Revelio.
Revelio. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Revelio. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Thought to disarm your brutes. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Имлерев, да? Levioso. Expelliarmus. Incendio. What? That's unnerving. What's happening?
I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Фу, все здесь дочитал. Нихуя, сколько всего, конечно, да, интересненько. Revelio. Я пенсил кита. Where am I? Пенсил кита 170 сантиметров. The room is starting to... Тащите его сюда. Ща мы его приходим. How am I being protected? What sort of magic is this? Неплохо. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Так ты меньше. Ты как, получается, ты пенсил кита в холодной воде. Пиздец, бомжара. Вот сейчас начнется жесть. Да чего вы заладили? Я думал, будет больше ахаха, ебать, какая смешная шутка. Какая-то хуйня. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were Ну when you давайте. started at Hogwarts. You've paid attention. Как вы думаете, у детка у этого Might I presume you share our ability? все нормально? Traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, Ну, чисто our главный ability актер с gives us a картиной unique разговаривает. relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen Ну this давайте rare дослушаем, talent. как он Do пиздит, not и все на squander сегодня. them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside. Так это так и сделанный костюм, если Are you что. a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say Просто у more at нас есть present, вкус. except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Достижения получили студент Гриффиндора на кладбище. Кстати, проклятие надо вкачать. Это классная хуйня.
Ой, ну любо-дорого смотреть на такие сообщения в чате. Ой, потом. Просто чекайте, где находится вот этот пиздатый подвал, да? И смотрите, какой простой в него вход. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Я иду спать, Никита и Саня. Иду спать сам. У нас Ромик такой умничка, помог ассистенту МСЛ пройти. Уф. Когда? Ну, вчера, наверное. Rebellion. Бля. Ну, ты слишком далеко отходишь. А вот у тебя второй набор теперь есть заклинания, можешь на него перекинуть. Вот всякие вот эти помогательные. Стрелочка вправо. Вот, и сюда можно закинуть, короче, вот эти все починить, скрыться, короче, а атакующие на другую страничку. Бомбада. You are papaya. И... И как его использовать? Никит, как его использовать? Держишь R2. Нажимаешь стрелочку вправо. А обратно? Так же, стрелочка вверх. Вон, видишь, у тебя снизу, справа, там точечки такие. Это было и заклинание. Не дергайся. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Спокойной всем ночи. Давай, Артур, сладких снов. Да, всем спокойной ночи. Все. Угу. Все, сладенькие, давайте. Увидимся завтра. Завтра, не знаю, во сколько освободимся, но, вероятнее всего, стрима не будет завтра. Артур не может обманывать. Ну что вы такое наговариваете? Все, мои хорошие, я вам если что в Телеграме завтра напишу. Не знаю, рассчитывайте, что стрима завтра не будет. Если будет, то это хорошо. Все, всех засосали. Пусть ты засасываешь всех? Угу. Лера тоже вас всех засасывает. Как мармелад. Как мармеладку Лера вас засасывает. Все, давайте, мои хорошие.